Hey, good afternoon, ladies and gentlemen. You are welcome to our webinar this afternoon, which is on enhancing resilience of health systems during emergencies and outbreaks. Today, we'll be talking about strategies for sustaining essential health services during outbreaks and emergencies with a focus on mpox and possibly Marburg. We are going to have opening remarks from our incident managers of mpox. We are going to have talks from experts on the continuation of essential services. We are going to have countries sharing their experiences, and you also have opportunities to ask questions. Please stay alert. This is going to be a learning afternoon. You're welcome once again. My name is Miriam Nanyunja. I am a Senior Risk Management and Preparedness Officer in WHO Afro, based at the WHO Emergency Hub in Nairobi. I have the opportunity to moderate this session. So we'll get started with our opening remarks. We'll have opening remarks from Dr. Jean Yamiogo, who is the WR of Senegal, but also the incident manager for the Continental Incident Management System for mpox, based in DRC. And we'll also have Ms. Chanel Hall, who is the Deputy Incident Manager of this Continental IMS in DRC. But we'll start with Dr. Yamiogo. Dr. Yamiogo, you're welcome. Thank you very much. Good morning, good afternoon, colleagues, member states, representatives, partners, and participants. My name is Dr. Jean-Marie Vianney Yamouego, the WR in Senegal, and currently performing the function of incident management for the Continental IMSD, as we call, for the mpox response, based here in Kinshasa. It's my honor to welcome you to today's important discussion on enhancing health system resilience by sustaining essential health services during outbreaks and emergencies. I would like to extend a special thank you to our co-host, the Africa CDC, and to all of you for making time to join us in this conversation as we respond to the mpox outbreak and reflect on how we can strengthen our health systems for the future. Over the past few years, our health systems have faced unprecedented challenges, including Ebola and the COVID-19 pandemic. The ongoing mpox outbreak is yet another reminder to the fragile nature of our health systems in times of crisis. However, this crisis also presents an opportunity to build more resilient systems that can adapt and withstand future shocks. One of the most critical lessons we have learned is the need to ensure the continuity of essential services during outbreaks. When routine care is disrupted, the consequences can be severe, leading to increased morbidity and mortality from non-epidemic conditions like maternal and child health, chronic diseases, and immunization. Today's sessions underscores the importance of advocacy for the integration of essential care continuities into national health strategies. Maintaining access to these services, even in the midst of an outbreak, is crucial for safeguarding lives and health outcomes. We call on member states to strengthen their commitment to prioritize essential care during emergencies, ensuring that their health crisis response strategies do not sideline the services that communities depend on. Another key objective is to provide governments and health professionals
with practical tools and recommendations to ensure service continuity, and we will explore ways to implement these strategies effectively so that essential services are sustained even in the most challenging environments. In my particular role, I'm really excited about the opportunity to share case studies from countries in Africa that have successfully integrated the continuity of essential care into their emergency responses. These success stories will offer valuable insights and inspire other nations to adopt similar strategies. Finally, we'll emphasize the need for better regional coordination, not only between member states, but also with key partners, such as WHO and the Africa CDC. A coordinated regional approach is essential for achieving a resilient health system that can protect essential services during the health crisis. I'm hopeful that by the end of this webinar, member states will renew their political commitment to prioritize essential care in their response strategies. The inclusion for service continuity should not be seen as optional, but as a fundamental pillar of health resilience. We expect that today's discussion will equip participants with concrete guidelines and actionable strategies for ensuring the continuity of essential care, even under the strain of emergencies. As we begin today's discussions, I encourage each of you to think about the long-term impact of the work we do. Building health system resilience requires not only technical expertise, but political will, strong partnership, and a shared commitment to protecting the most vulnerable in our societies. I look forward to the productive discussions ahead and the collective wisdom that will emerge from these exchanges. Thank you again for being here and for your dedication to strengthening health systems in Africa. Let us use the opportunity to make a tangible difference in our response to the mpox outbreak for future health emergencies. I thank you. Yeah, thank you very much, Dr. Yamiogo, for those remarks. I will now call upon Ms. Chanel Hall to give her remarks. Welcome. Thank you so much, Dr. Miriam, and thank you so much, Dr. Yamiogo. So distinguished guests, distinguished participants, dear partners, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency, Dr. Jean Kaseya, the Director General of Africa CDC, and Dr. Ngashi Ngongo, the co-incident manager for the mpox response, alongside distinguished Dr. Yamiogo, I'm delighted to address you today at this webinar on the theme of enhancing health system resilience, strategies for sustaining essential health services during outbreaks and emergencies. Over the last few decades, Africa has demonstrated its resilience face of unprecedented health challenges. From Ebola to COVID, we've learned from these crises and retained essential lessons. The resilience of health systems can only be achieved through strategic, sustainable, and inclusive action, adapted to the realities and needs of the populations. However, despite the progress we have made, we know that the healthcare systems of many African countries remain fragile and vulnerable to crisis. Indeed, during the last COVID-19 pandemic, millions of people saw their access to basic healthcare interrupted. Vaccination campaigns were suspended, and efforts to prevent and treat chronic diseases were slowed down. This interruption cost lives. It increased the burden of disease and profoundly affected the hard-won gains. This is why the issue of continuity of essential healthcare in epidemic or crisis situations should be a core part of the response to epidemics. We have a collective responsibility to build resilient healthcare systems capable of adapting, absorbing shocks, and responding effectively to essential healthcare needs, even in the time of crisis.
And this webinar is a valuable opportunity to share experiences and reflect on the innovative strategies and policies needed to achieve this ambitious goal. Distinguished participants in this context, Africa CDC, WHO, and all stakeholders involved in the MPOX response through the One Plan, One Budget, One M&E approach have proposed interventions to work towards maintaining essential health services. This advocacy aims to strengthen the resilience of health systems while ensuring better management of public health emergencies. Continuity of essential services is Pillar 10 of the MPOX Continental Preparedness and Response Plan for Africa. This webinar is intended both as an advocacy tool for member states to take this pillar into account in their response to the MPOX endemic, and as a forum for sharing best practices. This will permit to ensure that our African healthcare systems become more resilient. We encourage you to take an active part in these discussions, to share your insight and expertise, and to ask the tough questions that will make us think and act differently. Together, we can strengthen our healthcare systems, build sustainable resilience, and deliver a safer future for our communities. We thank you warmly for your commitment and wish you a most rewarding webinar. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Shelleen Hall, for those remarks. Colleagues, we have heard the remarks informing us about the importance of ensuring resilient health systems. We have heard that continuation of essential services is a pillar in the MPOX response, and we note that there are many advantages of doing this. So we'll move on to hear more about this topic of enhancing health system resilience and ensuring continuity of essential services during emergencies. First, we'll start with our housekeeping rules to guide us on how we are going to run with the webinar, the rules of the webinar. Please pay attention so that you follow properly. I'll call upon Dr. Jessie. Dr. Jessie, please put up the slides, show the rules. And I would like to thank Dr. Yamiogo and Ms. Hall for their remarks. Please feel free to stay with us so we can learn more from your experience. Thank you. Thank you very much, and good morning or good afternoon, everyone. So we will be going briefly over the housekeeping and the agenda. We will be starting with 3 10-minute presentations on building resilient health systems during emergencies, ensuring continuity of essential health services, looking at the tools and available guidelines, and then applying Please move the those. slides. Right. We can now see the slides. Please proceed. Jesse, we are not hearing you. Can you hear me now? Yes, please. Okay, so before we start, please note that this virtual training adheres to the Code of Conduct to prevent and respond to sexual misconduct, including sexual harassment, abuse, and exploitation. So all participants have access to the show captions, question and answers, chat, reactions, raise hand, and interpretation. All participants here will have their microphone and camera disabled. And if you wish to take the floor, please raise your hand and your microphone will be activated when the presenter will invite you to talk. So for that, use the icon with raise hand. For question and answers regarding the topics and presentation, please use the question and answer box in the left-hand side. Responses may occur live during the event or be replied privately or publicly for the benefit of other attendees to see.
Use the chat feature for questions regarding IT or logistics. Chat may only be used by presenters to share important links, contact information, and so forth. For interpretation, we have interpretation in English, en français, and in Portuguese, and they are available by clicking Interpretation button. So click on Interpretation and choose the language that you would like to hear. For captions, click on Show Captions, and caption would appear on the screen. To close the caption, click Hide Caption. And finally, please note that by participating in this webinar, whether as a participant or a panelist, we take your attendance as permission to record your contributions and share the recordings via various channels for continuous learning purposes, including on YouTube, LinkedIn, and other platforms. The session recordings will be shared with the participants in the days following the webinar, and you can also access them by subscribing to the WHO EPR YouTube channel to have access to all the other webinar recordings. So with that, we wish you a very good webinar, and I would next like to introduce Dr. Sakat, Senior Advisor in Primary Healthcare at WHO HQ. Thank you very much. Okay, thank you very much. Mariam, thanks a lot. Can I project my screen or just I don't have the authority to project it. Yeah, I can now. Can you see my screen? Can I Not check yet, if we you see can? you on the yet. screen. Okay, thanks a lot. So thank you, Chair, and thank you, Mariam and colleagues, and thank you for this excellent convening, and which is very, very timely right now. And the topic, I think, is also quite, I think, is something that we definitely need to do across the board, and very critical for sustaining our health systems function, sustaining the all government business function, as we have seen during COVID-19. If health sector is collapsed, then all government business function can also collapse same time. So this is the WHO's official definition, colleagues, and within Dr. WHO headquarters Sakat, again. we are still waiting for your presentation. So you can't. No, we are seeing you only. Can you see now? I don't know if it's only me, but I'm not yet able to see. No, we can't see the presentation. It's not shared yet. Okay, I think. Can you see now? Yes, but you put in slide mode, yeah, good. Apologies, I think. Yeah, Okay, you can see now. Okay, great. Yeah. yes. So sorry, I missed already 1 minute, Mariam. Thanks a lot. So this is the official WHO definition of health systems resilience, something that we are providing responsibility from WHO Geneva office. So this is the definition. So there are 3 parts if you look at in the definition. I think one, what we as a health community need to do before a shock occurs. So it's making the health systems to anticipate, prevent, prepare, and absorb the impact of the shock. And then the second part is important. This is the focus of the discussion that we are having today, is how can we maintain services? I think that is very critical. If we cannot maintain the services, that means the health systems overall functionality is compromised. And then the third one, we cannot expect business as usual. After major incident, we all need to learn the lessons, and how can we translate the lessons learned into real improvement. So WHO guidance that we developed with our regional office and country office, as well as the consultant partner, there are 5 steps. I'm not going to go through them, but 5 simple steps that we all need to embrace. And resilience is not just a byproduct of health systems strengthening. As you have seen during COVID-19,
resilience is important for countries in all income groups. So it needs some intentional planning, intentional input, the way we strengthen the system, the way we build the foundation for health system. So this one slide I just intentionally drawn here is more from universal health coverage as well as from service disruption point of view. So the first one on the left-hand side, you can see that this is about the financial protection, and then second one on the right is about the geographical barrier to access. So as you could see that there is a still significant percentage of the population globally, around 50% roughly, are still do not have comprehensive access to service package. So which is the reality? So the more darker the color, sometimes people needed to walk days to come to a nearby facility. And then if you look at the second layer here, the name of the countries, 25% of the global population are unfortunately living in war and conflict and fragile context. So service is a major issue there as well, which we know very, very well. And then this one is a WHO's PALS survey, and it was called PALS survey because health information system unfortunately collapsed. So we couldn't have right data for COVID mortality as well as the excess mortality. And if you recall, COVID mortality around 7 million. And because we did not have a sound system to collect the excess mortality, so the estimate is around 14 to 17 additional deaths happened during the same time. So the issue is very clear. I think, again, I congratulate, I think, Mariam and colleagues here, and also Africa CDC came on board in the same platform, is that the relationship between universal health coverage and health security is an unavoidable one. So if 5% of the population in a country remain outside of health services, that means the capacity that we are building for IHR, for emergency preparedness, it can be a flawed one, given that that 5% population will become the weakest point. So if there is a virus, it is going to transmit there, is going to mutate, so that the protection that we have for 95% of the population will remain vulnerable. Similarly, we cannot expect to achieve sustainable development goal or universal health coverage if the country's system continue to suffer from the impact of disruptive emergencies. So colleagues, this is a major survey that we conducted during the course of COVID-19. We looked at 106 countries COVID preparedness and response plan. And we looked at from a health systems resilience perspective. And if you look at the figure here, is that, so the first one, the question here, does the country's CPRP, country's preparedness response plan, has a mechanism for maintaining essential health services during COVID-19? So more than 50% was indicated no. And then we asked the issue about whether essential health services are considered at subnational level, and the number is unfortunately more profound, around 66% saying no. And then we asked for, do they have a consideration for services beyond infection prevention control? 70% answer was no. And then we looked into some more specific detail. One good news during CPRP review that we came across, all of the plan has got a budgetary consideration, 80%. But then if you look at whether they considered that budgetary consideration to include service maintenance, unfortunately, only 24% saying yes. Then we looked at the M&E aspect. If you look at the M&E aspect of countries' CPRP, only 7% said that they have service considerations as part of reviewing the performance of their plans. So that was during COVID-19, and I congratulate, I think, from WR, Mariam, and other colleague on the incident management side. Yes, WHO now officially recognize
in our IMS or EOC to have a health service delivery as a pillar, which is something that we learn the lesson as institutions, absolutely something to congratulate between us. So the most important part, I think, for any major emergency, I think we need to consider in our strategy that service continuity is a requirement. It shouldn't be an afterthought. So we need to pre-adopt it. And then in the UCS structure, if you do not have it in UCS structure, that means there is no accountability that services is maintained. And then I think the other thing in majority of the countries, also in Europe and North America, so typically is the National Public Health Institutes lead the response. So within they report to Ministry of Health, but the healthcare service delivery is a separate department responsible in majority countries. So we need to ensure that the emergency focal point, IHR focal point, or the EOC command and control structure also embrace the department responsible for service delivery aspect. Similarly, if we do a risk assessment, that risk assessment should not be only focusing on epidemiological aspect. It should need to look at different building blocks of the health system, like what is the current capacity of our health workforce? What is the capacity for our supply chain? What is the provision for contingency funding? What is the capacity for our information system? And what are the populations that are vulnerable in our catchment? So we need to put some of those questions if we do a risk assessment focusing on a particular threat. The second one, I think, is a very important one, given the siloness that we have in our health sector planning. We have NAPS, we have Health Sector Strategic Development Plan, and then during an emergency, we come up with a response plan, which is good. The issue is that I think from a population point of view, people will die from that specific hazard. People will also die because of the lack of consideration of their routine requirement. For example, renal aspect, for example, the cancer patient, people with other comorbidities. So we need to consider how can we better embrace service continuity by looking at the population vulnerability during those contexts. The other aspect, I mean, if you look at, I think something again came out from Ebola in West Africa, more focus on contingency funding. I think the important part, whether that contingency funding first, is it flexible? Is it readily deployable, accessible to all parts of the health system? And most importantly, does it provide the social protection? Does it provide access to care during emergency context for everyone? I think we also need to be mindful that during an emergency, as we have seen in West Africa, COVID-19, and now we are seeing again that if health system collapse, it can also impact on the economy. So that contingency thinking needed to consider the social protection same time. The other thing we are not very good at, we as an organizations, and I think is to factor in the recovery aspect in the earliest stage of response. Otherwise, I mean, as we have seen during COVID-19 now, there can be a fatigue. So we need to leverage resource from response to inform the recovery so that there can be a proper bridging. We can translate the lessons identified during a response to build back better agenda, something we are not very good at, but we need to do that from a resilience perspective. Now, institutionalization, how can we bring that into a longer term strengthening? So I think we often do as a piecemeal. I mean, we need to look at the issues from a sector-wide way. During emergency context, I think a WR, and we all know very well, during emergency context, different government machineries and assets come together. But when emergency is acute phase is over, then we all go back to our respective areas of focus. So one thing we need to do is to apply that catchment type mentality, looking at the referral system of healthcare service delivery, looked at the systems
of different layer in public health from capital up to the subnational level, and also map out veterinary sector from capital up to the lowest level, and how can we build the capacities in a more interoperable way. Can we come up with doing some types of a local resilience forum from the lowest up to the capital level, and do the regular exercise. Exercise is not just for looking at the AP capacity, is not just looking for surveillance capacity. We need to look at the capacity that can also focus on maintaining services during peacetime. What are our medical stock? How much stocks we have? What are some of our systems issues that can be recognized as a bottleneck? How can we ensure testing of service continuity from primary care up to the tertiary level? So we as a WHO trying to come up with a complete package of technical resources that countries can adopt and contextualize to build resilience. And one of the recent product, which is one of the most downloaded WHO technical product, is a compendium that we came up for health systems resilience indicators. So during emergency context, there's a lot of experience you have, I think, from Ebola and from COVID-19. So some of the proxy indicators that we need to factor in EUCS structure for a specific emergency, like OPD rate, like vaccinations, like health and safety of the workforce, like the integration between different sectors that needed to be there. So colleagues, this is my last slide. I think that this is an important one I often use, I think, in different discussions. So I think you can refer the first shock as a COVID-19, or now you are dealing with Mpox. There are definitely disruption to the service. There are definitely impact to the economic aspects of the country. So if we do things well with the lessons identified, if we come up with a proper recovery planning, if we can provide some intentional input to build capacities for preparedness and service maintenance for universal health coverage, so that if there is a future shock, the way we as a public health community will be judged is that that impact should be less than the impact we have seen in the current context. Otherwise, we will not be considered that we have learned the lessons and we translate the lessons to build back better. So colleagues, again, congrats for your excellent work and this convening with the WR as well as two of our regional partners, Africa CDC and our office in Brazzaville, as well as Mariam, thank you for your leadership and convening for this work. So back to you all. Yeah, so thank you very much for that very informative presentation. I think, colleagues, we have heard the importance of prioritizing resilience of health systems right from the beginning of a response. Include it in the response plans, allocate resources for it during the response, but also after the response in recovery, institutionalization of the mechanisms for continuity of essential services. Right from the beginning, learning from the lessons. If we don't learn from our lessons, we repeat the same mistakes. Then monitoring, if we don't monitor, you don't know whether anything bad is happening. So we monitor the utilization of services during and during the emergency and ensure that there's minimal disruptions and the benefits. We don't want to face the same challenges we faced during COVID. Maybe now the next outbreak, Mpox that we are facing, should have minimum impact on our services compared to what we saw in COVID. And even future outbreaks should find our systems more resilient. This is our aim, and this is what we want to learn today on what to do better. Thank you so much, Dr. Now we will call upon Dr. Vivian. Dr. Vivian is Technical Officer for Health Systems Resilience in Emergencies in WHO Afro,
and she will be telling us about the tools and guidelines that are available for us to use in ensuring continuity and building resilient health systems. So over to you, Vivian. Thank you, Dr. Miriam, for giving me the floor. Colleagues, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are joining us from. Dans cette présentation, nous allons parcourir ensemble les différents outils et les lignes directrices qui sont mises à disposition des pays pour les aider à maintenir la continuité des services pendant les situations de crise sanitaire. Déjà, nous allons commencer par souligner quel est l'impact que les urgences de santé publique ont sur la continuité des services. Pendant l'épidémie d'Ebola qui a frappé certains pays d'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015, en Sierra Leone, on a observé qu'il y avait une baisse de 34% dans le traitement des enfants contre le paludisme et une baisse de 21% de la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans. Au Libéria, on a observé qu'il y avait une diminution de 61% sur les consultations externes. Donc, des réductions similaires ont été observées en Guinée dans les services de consultation, des hospitalisations, mais également sur la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans par rapport à la situation de 2013 avant l'épidémie. Une enquête qui a été réalisée par l'OMS auprès des États membres en rapport avec l'impact de la COVID sur les maladies chroniques non transmissibles a révélé que près de 50% des États membres avaient observé pendant la pandémie de COVID-19 des perturbations partielles ou complètes sur les services essentiels liés aux maladies chroniques non transmissibles. Il est important de noter que pendant la pandémie de la COVID-19, la plupart des États membres, la plupart des systèmes de santé dans les États membres n'ont pas pu être en mesure de pouvoir jouer ou assurer leurs fonctions essentielles. On a observé que la COVID a entraîné une perturbation de la continuité des services sur une période allant de plus de 20 mois après le début de la pandémie. Une étude qui a été réalisée par l'OMS et l'UNICEF a estimé que 25 millions d'enfants n'avaient pas reçu de vaccin de routine en 2021 contre 19 millions d'enfants en 2019, période avant la pandémie. Et l'intégration sous-optimale de la continuité des services non liés à la COVID dans les plans de préparation et de riposte des pays ont largement contribué à ces perturbations. Sur la base de ces informations, il est donc important que les pays puissent être informés sur les différents outils, sur les différentes lignes directrices qui sont mises à leur disposition pour les aider en situation d'urgence de maintenir la continuité des services essentiels. Le premier document que je vous présente a déjà été présenté par Dr. Sorel. Il s'agit du manuel de planification de la continuité des services. C'est un document qui doit être élaboré idéalement avant même la survenue de l'urgence de santé publique. Mais si le document n'a pas été élaboré avant, pendant l'urgence de santé publique, juste au début même de la riposte, les pays doivent élaborer ce plan de continuité des services. L'objectif de ce manuel est de pouvoir aider les formations sanitaires à limiter au maximum les perturbations et à renforcer la résilience des systèmes de santé pendant les situations d'urgence.
Donc, ce manuel n'a pas été élaboré pour cibler un type de risque spécifique, mais il a une portée plus large et couvre diverses catégories de risques et dangers qui sont susceptibles d'affecter les formations sanitaires. Donc, dans ces manuels, vous trouverez les différentes étapes à prendre pour pouvoir élaborer le plan de continuité de service, les différentes procédures à mettre en place pour se rassurer que les services essentiels continuent d'être dispensés, même si on a une augmentation significative des cas. Le guide contient également tous les éléments essentiels à prendre en considération lors de l'exercice de planification, mais également un canevas, un modèle de plan pour facilement aider les pays dans cet exercice. L'autre document, c'est l'outil stratégique d'évaluation des risques au niveau des formations sanitaires. Également, Dr Soel l'a relevé, l'évaluation des risques devrait pas seulement être réalisée au niveau national, mais également au niveau des formations sanitaires pour permettre d'identifier les différents risques majeurs qui pourraient affecter la formation sanitaire, les vulnérabilités que cette formation sanitaire fait face et identifier les mesures ou les actions prioritaires à mettre en œuvre pour pouvoir contenir rapidement l'événement et limiter au maximum les perturbations sur la continuité des services. Donc, l'objectif de cet outil, c'est de pouvoir accompagner les responsables des formations sanitaires dans l'élaboration d'un cadre d'intervention qui va leur permettre d'affronter les différents types de menaces de différentes ampleurs et même de différentes fréquences. Le document va également leur permettre de définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes qui sont impliquées, de faciliter l'utilisation efficace des ressources, d'entreprendre des exercices de planification stratégique, mais également d'améliorer l'état de préparation de manière globale des formations sanitaires à riposter aux urgences de santé publique. Donc, il est important de mentionner que cette évaluation stratégique des risques est une étape préalable ou bien c'est l'étape même initiale à l'élaboration du plan de continuité des services. L'outil stratégique d'évaluation des risques nous propose une méthodologie qui peut être utilisée dans toutes les formations sanitaires de toute taille, de toute catégorie et de toute capacité. L'autre document mis à disposition des pays, c'est le guide qui permet de maintenir les services de santé essentiels en situation d'urgence. Ce guide contient les actions principales à mettre en œuvre pour réorganiser et maintenir l'accès aux services de santé pendant les situations d'urgence. Nous allons trouver dans ce guide les différentes adaptations nécessaires que les pays peuvent mettre en œuvre pour garantir la continuité des services en situation d'urgence. Ces adaptations vont concerner les domaines tels que la santé de la mère et de l'adolescent, la santé sexuelle, la nutrition, les maladies chroniques, la santé mentale, les maladies tropicales négligées et bien d'autres domaines. Dr Myriam nous a parlé de l'analyse des données. Si nous ne suivons pas, si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir suivre, analyser les données de routine pour identifier les différentes perturbations, nous ne pourrons pas être en mesure de garantir l'utilisation des services essentiels. Donc, ce guide d'analyse des données de routine pour surveiller les effets de la COVID sur les services essentiels avait été publié pour aider les pays éventuellement à identifier de manière précoce
les différentes perturbations que la COVID avait sur les services de santé publique. Donc, l'objectif de ce document est d'aider les pays à suivre et à analyser l'incidence des épidémies sur les services de santé essentiels. Le but ultime étant de pouvoir éclairer la planification stratégique et éventuellement éclairer la prise de décision en situation d'urgence et en temps réel. Ce guide contient des recommandations pratiques sur l'utilisation des indicateurs clés de performance qui sont déjà collectés par le système de santé publique pour suivre les tendances sur l'accès aux services essentiels. Il contient également les recommandations sur l'analyse et l'interprétation des données, sur comment utiliser ces données pour guider la prise de décision en situation d'urgence et évoluer rapidement vers la restauration lorsque l'événement de santé publique a été contrôlé. Principalement, ce document, ce guide, il est axé sur les indicateurs et les données existantes qui sont déjà collectées par le système d'information sanitaire. Mais plus important encore, comment est-ce que les autorités nationales peuvent analyser ces données-là, interpréter ces données pour leur permettre de comprendre leur contexte, de comprendre les difficultés auxquelles ils font face, d'identifier les différents goulots d'étranglement pour pouvoir adresser les problèmes de manière rapide. L'autre document important aussi mis à la disposition des pays, c'est l'outil d'évaluation des capacités des formations sanitaires pour maintenir les services de santé essentiels. Donc, ce guide, ce manuel a pour objectif d'aider les pays à évaluer rapidement les formations sanitaires et leur capacité à maintenir les services essentiels pendant les situations d'urgence. Cette évaluation-là peut éventuellement aider à alerter les autorités nationales sur les domaines nécessitant des modifications ou des investissements additionnels. Donc, dans ce document, nous avons un questionnaire qui va nous permettre de recueillir les données sur les différentes capacités de la formation sanitaire en termes de ressources humaines, la gestion financière de la formation sanitaire, les différents changements éventuels dans la prestation et l'utilisation des services et même les capacités de PCI. On a également une fonction ou une composante optionnelle de l'outil qui concerne les produits thérapeutiques, les capacités de diagnostic, l'état des vaccins et l'infrastructure. La communauté est le premier bénéficiaire des services de santé. Donc, il est également important que pendant la riposte aux urgences de santé publique, que nous puissions évaluer les besoins et la perception de la communauté par rapport aux services de santé essentiels. Ce guide aussi, c'est un manuel qui a été publié avec pour objectif d'évaluer les besoins, d'évaluer les perceptions et la demande de la communauté par rapport aux services de santé essentiels. Il contient également un questionnaire qui va être administré à l'endroit de la communauté et les résultats de cette évaluation vont nous permettre de pouvoir mettre en place éventuellement un système d'alerte précoce sur la nécessité de mettre en œuvre, par exemple, des stratégies d'adaptation pour continuer à répondre aux besoins des communautés tout au long de la riposte à l'épidémie. Le questionnaire également va comprendre des sections sur les besoins non satisfaits de la communauté, les obstacles perçus par la communauté à l'utilisation des services de santé, les attitudes de la communauté à l'égard de la vaccination, par exemple, qui est souvent utilisée comme stratégie de riposte, surtout lorsqu'il s'agit de l'introduction de nouveaux vaccins. Également, sur les atouts et la vulnérabilité de la communauté
et les obstacles potentiels à la fourniture des services de santé communautaire. Pour en savoir plus sur la résilience du système de santé, nous avons un cours sur la résilience du système de santé sur le site internet OpenWHO. C'est un site qui est ouvert. Il suffit de créer votre compte et vous pourrez accéder au cours pour avoir plus d'informations sur les approches et les stratégies à mettre en œuvre avant la survenue de l'urgence de santé publique, pendant la riposte et même après, pendant la phase de relèvement, pour continuer à renforcer de manière continue la résilience de notre système de santé. Cette diapositive, nous avons partagé avec vous les différents liens d'accès aux différentes ressources et documents qui sont disponibles, ainsi que les références des études qui ont été faites pendant la COVID-19. Merci pour votre bien aimable attention. Thank you. Obrigada. Asante. Okay, thank you very much, Dr. Vivian, for that presentation. A lot of tools and guidelines. Many people might be saying this is about COVID, but it's still applicable in all of these emergencies, so no need to duplicate. It is usable, I can say. And so we can still use these to see how to plan for continuity of essential services during emergencies. Now, sometimes they look like stories, but we have Dr. Bryce Bikaba. He's Africa CDC Regional Director for Central Regional Collaborative Center. He's going to tell us how they are going about it, strengthening mpox preparedness and response in Africa using a health system resilience approach. Maybe we'll learn from that as well. Dr. Bikava, you're welcome. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste une minute, le temps d'ajuster. Est-ce que vous me recevez? Basculer, s'il vous plaît. OK. Dans paramètres d'affichage, cliquez sur basculer. OK. Très bien. Merci. Donc, pour ce qui concerne notre présentation, nous allons vous présenter en fait un état des lieux que nous avons fait pour cette épidémie de mpox. Et donc, nous aurons une introduction, l'état des lieux que nous avons fait, et les défis, quelques leçons tirées et des recommandations suivies donc d'une conclusion. En termes d'introduction, je pense que mes prédécesseurs l'ont déjà suffisamment souligné. La continuité des soins essentiels est souvent compromise vraiment en situation de crise. Et on se rappelle que lorsqu'on est en face des épidémies et de pandémies, l'effort donc des États est concentré pour faire face à cette épidémie, délaissant parfois, bien sûr, les services habituels, ce qui peut donc amener effectivement une demande non satisfaite avec bien sûr un problème d'utilisation des services ou bien d'offre de soins de santé aux populations. Mais on peut atténuer donc ces impacts par une meilleure préparation. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, les deux prédécesseurs l'ont déjà assez souligné. C'est important que l'on puisse effectivement planifier la prise en compte de ces indicateurs et bien sûr de ce pilier-là dans la préparation et la réponse aux épidémies. Il faut également pouvoir coordonner, utiliser les technologies et bien sûr avec une appropriation communautaire. Et il faudrait également renforcer bien sûr la surveillance du système de santé sur un certain nombre d'indicateurs clés qui nous permettent d'identifier s'il y a effectivement des problèmes ou pas.
Alors, la résilience des systèmes de santé, la continuité des soins essentiels de santé sont deux aspects vraiment fondamentaux qui vont nous permettre effectivement de répondre de manière efficace au niveau des crises sanitaires. Parce que quand on parle donc de continuité des soins de santé, ça veut dire que pendant qu'on est en crise, on continue à assurer effectivement l'offre de soins de santé donc sur un certain nombre de points. Donc, on permet de maintenir de manière globale le système de santé. Et vous voyez donc que la résilience également fait donc abstraction donc, à tout ce que le système de santé peut mettre en œuvre pour s'adapter et se relever après un choc. Alors, pour ce qui concerne donc les leçons tirées, on peut retenir qu'il est nécessaire qu'on ait donc une planification et mettre l'accent sur la planification préventive, c'est-à-dire tenir compte effectivement de ce pilier. Il faut également mettre l'accent donc sur les chaînes d'approvisionnement. Le personnel de santé qui est souvent exposé, et nous le voyons effectivement durant les épidémies que ce personnel de santé, non seulement en termes de charge de travail, fait face donc à de nombreuses contraintes, mais également en termes donc de prévention, prévention des épidémies. Ce personnel de santé est souvent donc touché par ces maladies. Et donc, d'où la nécessité de pouvoir faire donc tenir compte de ce personnel de santé-là pour pouvoir effectivement assurer une résilience du système de santé. Il y a un certain nombre de points qui sont importants à notifier. Je dirais d'abord les services essentiels, comment on fait pour satisfaire la demande des services, tout en assurant bien sûr cette offre de soins de santé, en prenant en compte bien sûr les programmes prioritaires. Nous avons la santé sexuelle et reproductive, nous avons donc le VIH, la tuberculose, le paludisme, et prenant en compte aussi les capacités de préparation des États. Nous avons des plans de contingence également au niveau des États. Et donc, il faudrait que ce pilier fasse partie intégrante effectivement de ces plans de contingence, que nous ayons également la prise en compte de ce pilier dans la coordination. On l'a vu, un organigramme lors du premier présentateur. Donc, il faudrait qu'on ait effectivement la prise en compte donc, de la section, bien de l'unité, continuité des soins essentiels de santé à ce niveau. Les ressources humaines, comme je l'ai notifié également, paient un lourd tribut de cela et il faudrait donc pouvoir surveiller. Est-ce qu'il y a une charge de travail importante? Est-ce qu'il y a donc le personnel de santé qui est contaminé? Quels sont les niveaux de contagion donc, de ce personnel? Est-ce qu'il y a des problèmes sous-jacents? Et pour ce qui concerne les infrastructures ici, nous savons que pendant effectivement les épidémies, les pandémies, parfois nous utilisons les équipements communs, tels que par exemple le cas du GeneXpert qui est utilisé pour la détection donc, de certaines maladies telles que la tuberculose, le VIH, mais qui peut être également souvent utilisé pendant les épidémies, les pandémies. Il faut veiller à ce que, tout en étant utile pour la détection donc, de ces maladies-là, ça ne laisse pas effectivement les autres programmes prioritaires. Et bien sûr, continuer à assurer le financement donc, du système de santé pour pouvoir donc, permettre à ce système donc, de pouvoir assurer donc, sa fonction de routine et assurer aussi une bonne communication avec la population pour maintenir, bien sûr, l'utilisation des services de santé. Alors, nous avons vu au cours des deux premières présentations la pertinence, donc la prise en compte, bien sûr, de ce pilier dans la réponse au niveau des épidémies. Nous avons essayé effectivement, sur ce point, de voir deux documents stratégiques. Le premier, qui a trait donc à la stratégie globale de préparation et de réponse donc à l'épidémie de mpox qui a été donc développée par l'OMS. Et le deuxième, qui est le plan de préparation et de réponse continentale à l'épidémie de mpox développé conjointement donc par Africa CDC, l'OMS et l'ensemble des partenaires intervenant dans la réponse. Nous avons effectivement, nous sommes basés sur ces documents et nous avons fait une revue de l'ensemble des plans de préparation donc, de certains pays à un certain moment. Donc, 14 États membres donc, ont été pris en compte et nous sommes basés effectivement sur un certain nombre de critères. Alors, le premier critère, c'est est-ce que ces États ont pris en compte le pilier comme un axe dans la riposte? Le deuxième,
est-ce qu'il y a un objectif relatif donc à ce pilier donc, dans la riposte? Et s'il y a effectivement des objectifs, est-ce qu'il y a des activités budgétisées avec budget dans la riposte? Et enfin, est-ce qu'il y a des indicateurs de suivi de performance donc, de ce pilier? Et comme je le disais, nous avons pu examiner 14 documents de plan, dont 6 provenant donc de la catégorie une des pays, parce que vous savez que nous avons donc scindé les pays en 4 catégories. La catégorie 1, c'est vraiment les pays où le virus circule le plus. La catégorie 2, c'est où la maladie circule, mais de manière sporadique, et ainsi de suite. Et donc, nous avons identifié 6 de la catégorie 1 et 8 de la catégorie 2. Et sur ces 14 plans examinés, nous avons noté que seulement 21,4% donc contenaient effectivement le pilier réponse donc, dans ce plan. Donc, vous pourrez voir ici, donc, sur l'ensemble des documents examinés, les pays examinés, pour la catégorie 1, nous avons seulement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, effectivement, qu'il a mentionné dans son plan, le pilier continuité donc, des soins essentiels de santé. Pour la catégorie 2, là, nous avions 2 pays qui ont effectivement mentionné dans leur plan le pilier donc, de la continuité donc, des soins essentiels de santé, c'est le Ghana et le Libéria. Alors, nous avons essayé également d'analyser selon les points que nous avons énumérés plus tôt. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a donc un pilier qui fait référence à cela? Est-ce qu'il y a un objectif qui fait référence donc, à la continuité? Est-ce qu'il y a des activités qui font référence à cela? Est-ce que ces activités sont budgétisées? Parce que souvent, on énumère donc le pilier et à la fin, il n'y a pas d'activité par rapport donc à la continuité, ou bien il y a des activités, mais il n'y a pas de budget, ce qui fait que donc pour opérationnaliser effectivement ce pilier, ça va être difficile. Donc, comme vous voyez ici, ce qui est en rouge, ça veut dire que les pays ne l'ont pas fait, c'est les points en souffrance, et en vert, c'est les points où effectivement cela a été fait. Quand vous prenez par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud, vous allez notifier qu'ils ont tenu compte de ce pilier dans leur plan. Donc, comme pilier, ça existe. Il y a même un objectif qui a trait à cela. Mais par la suite, quand on regarde, il n'y a pas d'activité opérationnelle par rapport à cela, ni de budget, ni d'indicateur. Donc, nous pensons que cet indicateur est déjà pris en compte dans le plan. Mais pour le rendre opérationnel, il y a des points donc manquants. Il faudrait donc travailler à l'améliorer. Pour le Ghana aussi, ils ont tenu compte donc de ce pilier dans leur plan et ils ont énuméré les activités. Malheureusement, ces activités n'ont pas été donc budgétisées, ce qui fait que dans l'opérationnalisation, cela va être difficile. Et enfin, le dernier pays, c'est le Libéria, qui a donc intégré un objectif, mais où nous n'avons pas pu notifier effectivement des activités ni de budget en rapport donc avec le pilier donc la continuité donc des soins essentiels des services. Donc, vous voyez que bien que certains pays même aient pris en compte donc ce pilier, c'est un pilier donc qui souffre, car en termes donc d'opérationnalisation, on ne sait pas comment les pays donc pourront effectivement le rendre opérationnel, puisqu'il n'y a pas souvent, la plupart des cas, il n'y a pas d'activité opérationnelle et budgétisée, ni d'indicateur donc de suivi de la performance. Alors, nous savons qu'il y a des défis liés donc à la prise en compte de ce pilier, parce que dans la plupart des cas ont déjà élaboré leur plan de préparation de riposte et qu'il faille attendre peut-être une revue intra-action, donc, ou bien que ces plans donc ce pilier soit pris en compte en termes donc d'annexes qui puissent être joints aux plans initiaux. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point que nous voulons soulever, c'est les capacités insuffisantes en surveillance. Comment on fait pour savoir que le système de santé de routine est en souffrance? Alors, comment identifier un certain nombre d'indicateurs qui soient donc, qui puissent mesurer effectivement ce que nous sommes censés vouloir mesurer et que ces indicateurs soient sensibles et puissent renseigner les décideurs donc, sur les variations du système. Par exemple, s'il y a des problèmes, bien sûr, d'occupation des lits, comment est-ce qu'on pourrait donc identifier donc, ces indicateurs? S'il y a des problèmes donc, au niveau des programmes prioritaires, des programmes qui sont en souffrance, tels que le paludisme, la tuberculose, comment on pourrait effectivement les mesurer?
Il y a également l'autre point, le troisième point, c'est la mobilisation des ressources pour le financement de ce pilier. Parce que comme vous l'avez vu, même quand les pays ont intégré ce pilier, on ne l'a pas budgétisé. Ça veut dire que très certainement, on aura aussi un défi pour mobiliser des ressources donc pour financer ce pilier. Et enfin, il y a bien sûr la sensibilisation des acteurs et des décideurs pour la prise en compte donc, de ce pilier donc, dans la réponse. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous tenons ce webinaire pour un peu sensibiliser les différents acteurs pour la prise en compte de ces piliers importants. Alors, nous savons bien qu'il y a des leçons quand même que nous avons tirées des épidémies précédentes. Il faut maintenir des soins primaires pendant les épidémies. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on doit maîtriser l'épidémie, on doit la contenir, mais il ne faut pas qu'en contenant l'épidémie, tout le système donc, tombe donc, et ne soit plus fonctionnel. Donc, il faut d'une part riposter contre l'épidémie, contrôler l'épidémie, mais d'autre part, continuer à assurer, bien sûr, les soins primaires pendant les épidémies. Et pour cela nécessite donc qu'on ait une planification précoce. C'est-à-dire que pendant nos plans de contingence, lors de l'élaboration de nos plans de contingence, on doit avoir effectivement un aspect donc sur la continuité des soins essentiels de santé. Il faut également travailler à renforcer la résilience donc, du personnel de santé, parce que vous savez que le personnel de santé paie un lourd tribut. Ils sont souvent contaminés, ils ont une charge de travail. Il faut mesurer bien sûr le taux de contagion du personnel pour voir s'il y a effectivement des problèmes de prévention et contrôle de l'infection. Est-ce qu'il y a des personnels de santé qui sont touchés de la létalité à ce niveau? Et donc, il faut pouvoir le mesurer. Et bien sûr, utiliser aussi les soins communautaires pour compenser donc les interruptions, parce que la communauté peut être également mise à contribution à ce niveau. Et surveiller les autres pathologies pendant les épidémies. Et bien sûr, tout ce qui est comme chaîne d'approvisionnement, logistique, etc., est très importante. Et il faut travailler effectivement à maintenir cette logistique, même si elle est utilisée pour faire face à l'épidémie. Nous devons continuer aussi à vacciner pour les soins de routine, la rougeole. On doit continuer à assurer effectivement les soins prénataux, etc. Et enfin, nous avons bien sûr tout ce qui est comme politique de financement et de soutien international. Alors, quelques recommandations que nous pouvons faire au regard donc, des insuffisances que nous avons notées lors de cette revue que nous avons eu à faire. C'est la première recommandation que nous faisons aux États membres, c'est de prendre en compte le pilier, la continuité des soins essentiels de santé dans la réponse à Mpox. Et quand on dit prendre en compte ce pilier, ça veut dire c'est de le mettre comme axe dans les plans, bien sûr. Il faut également, dans la coordination opérationnelle, lorsque nous mettons en place les systèmes de gestion d'incidents et que nous prévoyons effectivement les sections, les piliers, etc., il faut prévoir aussi, bien sûr, la section, la sous-section ou bien la branche, donc continuité des soins essentiels de santé à ce niveau. Et il faut également prévoir dans les plans des activités qui soient budgétisées. Donc, il faut budgétiser des activités pour nous permettre effectivement de réaliser, de rendre opérationnel et de soutenir, bien sûr, les systèmes de santé. Et enfin, il faut pouvoir identifier un certain nombre d'indicateurs. Donc, vous avez vu que nous avons, l'OMS a présenté un certain nombre de documents, des guides, notamment les guides des indicateurs. Donc, il faut contextualiser, les adapter et choisir un certain nombre d'indicateurs que vous allez suivre pour donc identifier des changements et pouvoir agir. Alors, le deuxième point de recommandation, c'est la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des activités relatives à ce pilier. Donc ça, c'est important qu'on puisse mobiliser ces ressources et valider les indicateurs de suivi donc, du pilier. Et nous allons vous présenter tout à l'heure donc, un certain nombre d'indicateurs sur lesquels nous allons travailler. Et certainement que les pays devront donc s'inspirer et pourront les adapter selon le contexte. Et pouvoir assurer le suivi de ces indicateurs, ça aussi c'est un défi. Assurer donc le suivi régulier pour pouvoir donc identifier les différents changements en cas de cas. Donc, en termes de conclusion, cette revue des plans de réponse des États a permis de noter que la prise en compte donc de ce pilier dans la réponse aux épidémies reste un défi. Alors que nous savons qu'un système de santé résilient nécessite quand même la surveillance d'un certain nombre d'indicateurs de soins essentiels de santé, la prise de mesures adaptées pour le maintien des soins de santé essentiels. Alors, cela doit nous interpeller à tous les acteurs, que ce soit les acteurs au niveau donc, de la réponse,
au niveau donc des décideurs, il faudra que nous puissions prendre en compte ce pilier dans le processus de planification, dans le processus donc de coordination et dans la réponse de manière globale aux épidémies et aux urgences de santé. D'où la raison vraiment de ce plaidoyer au niveau des États membres, que nous passions vraiment de la théorie à l'action et que nous puissions effectivement concrétiser la prise en compte donc de ce pilier-là, qui nous permettra effectivement de maintenir nos services de santé essentiels et à la population de continuer à bénéficier des services de santé et d'être toujours en bonne santé. Donc voilà, résumé, ce que nous voulions vous présenter. Je vous remercie pour votre aimable attention. Yeah, thank you very much, Dr. Bikaba. I think you have highlighted again the importance of including continuity of essential services in our plans right from the beginning. When I had the numbers that included the pillar in their plan, oh, I put my hands on the head. We need to learn from the previous experience we had from COVID, from Ebola of 2014, 2015, so that the systems become more resilient to the shocks. So I don't know if there's room for revision of those plans, but I think that this is a session for all of us to learn and to see how we can improve in the planning for continuity of essential services. We may think that maybe mpox is easy, but when it goes out of hand, it becomes an issue, and you need really to plan for the continuity of essential services right from the beginning. Over, thank you for that. Now we'll come again with Vivian and Dr. Bikaba to tell us about the indicators we can use to monitor progress. We'll start with you, Vivian. Yes. Okay. Please put in slide mode, yes. 10 minutes, please. Yes, thank you, Dr. Miriam, for giving me the floor again. Dans cette deuxième session, sera co-facilitée avec Dr. Brice. Nous allons partager avec vous quelques indicateurs clés que nous recommandons aux États membres pour le suivi de la prestation des services de santé au cours de la riposte à mpox. Déjà dans les questions-réponses, j'avais déjà vu venir des questions en rapport avec quels sont ces indicateurs-là que les pays doivent utiliser pour suivre l'utilisation des services de santé. Donc, dans cette présentation, nous partagerons avec vous ce que nous recommandons aux États membres. Mais déjà, avant de commencer, il est important de souligner l'importance de suivre la continuité des services en situation d'urgence. Déjà, cela nous permettra de mesurer quel est l'impact des urgences de santé publique sur la continuité des services, de mesurer l'impact des interventions de riposte et améliorer la continuité de services, de détecter rapidement les interruptions pour répondre aux besoins des communautés, de pouvoir orienter les ressources qui sont toujours très limitées vers les services les plus critiques en situation de crise et surtout de renforcer la résilience de manière globale de nos systèmes de santé. Donc, pour parvenir à ces indicateurs, nous avons utilisé 5 principaux critères pour sélectionner les indicateurs que nous vous proposons. Le premier critère, c'est la pertinence pour la continuité des services. Donc, nous avons priorisé les indicateurs qui étaient directement liés aux soins et à la gestion des patients. Ensuite, on a tenu compte de la disponibilité et de l'accessibilité des données, donc les indicateurs où on pouvait avoir les données facilement accessibles
et pour lesquels les données étaient déjà collectées, par exemple, dans le cadre des programmes verticaux, de manière fiable et qu'on pouvait également l'utiliser en situation de crise. Ensuite, nous avons utilisé un autre critère, c'était la sensibilité aux variations de performance. Donc, on a priorisé les indicateurs qui étaient capables de pouvoir rapidement nous refléter les changements dans la continuité des services. Et aussi, l'autre critère, c'était l'utilité pour la prise de décision. En sélectionnant les indicateurs qui vont permettre de prendre en compte des mesures correctives rapidement en temps réel. Et enfin, on a priorisé également les indicateurs qui étaient alignés déjà avec les outils et les systèmes de suivi déjà existants ou éventuellement faciliter leur intégration et surtout l'interprétation des données. Donc, nous avons, pour parvenir à ces indicateurs, on a fait une revue documentaire. Ce sont éventuellement les documents voilà, qui ont été présentés précédemment. Dr. Myriam l'a dit, même si ce sont des documents qui ont été publiés pendant la COVID, ce sont des documents qui sont toujours utilisables. On verra dedans des indicateurs qui sont transversaux, qui peuvent être utilisés dans différentes situations d'urgence. Donc, nous avons parcouru ces documents-là et nous avons sélectionné 142 indicateurs qui étaient répertoriés. Donc, les indicateurs spécifiquement liés à la continuité des services. Donc, ensuite, nous avons effectué un triage spécifiquement pour supprimer les doublons, parce que dans les différents documents, on avait des indicateurs, les mêmes indicateurs qui se répétaient, voilà, qui étaient présentés. Donc, nous avons défini nos critères de sélection que je viens déjà de vous partager et nous avons retenu 13 indicateurs principaux. Donc, après avoir sélectionné ces indicateurs-là, on a organisé une consultation en ligne avec les États membres. C'était principalement au cours des réunions de piliers voilà, que nous tenons dans le cadre de la riposte à Mpox pour recueillir le feedback déjà sur la pertinence de ces indicateurs, sur la faisabilité de collecte de ces données-là, sur la fréquence de collecte des données aussi, mais également sur l'acceptabilité au niveau des utilisateurs ou des prestataires de soins. Donc, au finish, ces 13 indicateurs ont été catégorisés. Nous avons des indicateurs liés à la morbidité, ceux liés à la mortalité, aux médicaments essentiels, les indicateurs en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant, les indicateurs en rapport avec la vaccination, la PCI, le paludisme et le VIH. Donc, le docteur Brice reviendra après cette présentation pour vous présenter de manière détaillée les indicateurs en question. Donc, également, une question déjà qui est revenue dans le chat, c'est quelle est la stratégie qu'on propose aux différents pays pour pouvoir être en mesure d'utiliser ces indicateurs-là pour suivre effectivement l'utilisation des services en situation d'urgence. La première chose, c'est que le pays devra sélectionner, ou bien parmi ces indicateurs, identifier et valider les indicateurs qu'il souhaiterait suivre. Donc, les pays peuvent éventuellement ajouter d'autres indicateurs à la liste que nous avons proposée, mais également simplement ignorer ceux des indicateurs qu'ils estiment ne pas être très pertinents pour leur contexte ou encore pour la situation d'urgence en question. Donc, mais il est important de pouvoir valider ces indicateurs-là au niveau national. Également, il faudra penser à intégrer des indicateurs qui vont permettre de suivre l'utilisation des services auprès des populations les plus vulnérables. Après avoir sélectionné les indicateurs, il faudra identifier les sites de surveillance sentinelle. C'est une approche que nous proposons parce que quand on regarde les données de performance du système de santé, ce sont des données qui sont collectées
dans le système national d'information sanitaire sur une base mensuelle. Donc, en situation d'urgence, est-ce que cela est pertinent de continuer de collecter ces données sur une base mensuelle? Également, la question qui est revenue dans le chat. Donc, nous recommandons pour pouvoir guider la prise de décision en temps réel, puisqu'on est en situation de crise, il est important de pouvoir mettre en place des systèmes de surveillance sentinelle en priorisant les formations sanitaires qui sont dans les zones chaudes. Par exemple, pour la mpox, dans les pays qui sont affectés, ce ne sont pas parfois toutes les régions ou tous les districts de santé qui sont affectés. Donc, dans les districts où on observe le plus grand nombre de cas, ou bien dans les districts où on a la circulation active de la maladie, on pourrait commencer déjà dans ces formations sanitaires-là à collecter les données de la continuité, sur la continuité des services. Maintenant, il faudra former le personnel éventuellement de ces sites parce que le personnel était habitué à collecter ces données sur une base mensuelle. Maintenant, en situation d'urgence, il va falloir collecter les données un peu plus régulièrement. Donc, il est important que le personnel de santé soit briefé. Et maintenant, il faut aller à la collecte proprement dite, élaborer peut-être des outils ou voir comment adapter les outils déjà existants, surtout pour les systèmes d'information sanitaire où ils utilisent déjà le DHIS2 qui est un outil électronique. Donc, il va falloir voir comment réadapter le système de collecte, de remontée des informations pour pouvoir être en mesure de pouvoir renseigner ces informations de manière plus régulière. Et plus important, la finalité, c'est de pouvoir guider la prise de décision. Summarize. Yes, donc la finalité, c'est de guider la prise de décision. Donc, il faudra analyser ces données-là, analyser les tendances, identifier les différentes interruptions potentielles et partager les données dans le rapport de situation. Donc, il faut dire que la continuité des services fait partie intégrante du mécanisme de riposte. Donc, il serait important que ces indicateurs-là également soient partagés avec les parties prenantes, soient partagés avec le système de gestion des incidents, soient reflétés dans le rapport de situation pour pouvoir guider de manière efficace les interventions de riposte en cours. Donc, merci. C'était une introduction. Je vais passer à présent la parole à Dr. Brice pour vous présenter en détail les indicateurs en question. Merci. Dr. Brice, please, if you Oui, can manage briefly, we'll appreciate it. Yeah. ok. Oui, merci. Je vais le faire en 5 minutes, juste pour expliquer comment nous avons identifié 13 indicateurs. Et donc, sur ce fichier que vous voyez là, il y a effectivement la catégorie, comme on l'a déjà présenté, les indicateurs de morbidité, mortalité, d'utilisation des services, etc., les programmes prioritaires, l'intitulé même de l'indicateur, la définition, la finalité et comment on calcule donc cet indicateur, la source donc où est-ce qu'on on a les données donc pour calculer cet indicateur et la fréquence, c'est vrai donc proposer donc une fréquence hebdomadaire, mais comme nous l'avons dit, les États ont l'attitude également d'adapter ce que nous avons donné ici à leur contexte. Et ici, cette colonne, elle est donnée donc pour avoir les données de base, notamment les moyennes mensuelles dans les districts donc, chauds. Dans les districts chauds, par exemple, quand on prend les consultations Excel, si vous prenez les consultations externes dans l'ensemble du pays, dans le mois, vous n'aurez pas une bonne comparaison. Mais par contre, si c'est une région qui est en épidémie et que vous comparez effectivement, vous pouvez effectivement avoir donc des variations qui reflètent effectivement. Parce que si vous partez à l'échelle d'un pays et que nous n'avons pas toutes les régions qui sont touchées par l'épidémie, il peut y avoir effectivement des points qui ne se reflètent pas. Et la dernière colonne, c'est les données hebdomadaires donc, des foyers. Donc, c'est les données donc, actuelles.
Donc, si vous avez les données actuelles, par exemple, pour les consultations externes, vous pourrez les comparer avec la moyenne mensuelle, par exemple, de l'année 2023 et de voir si, par exemple, au cours du mois d'octobre 2024, est-ce que vous avez une réduction du nombre de consultations ou pas? Et si cette tendance donc s'accentue, ce sont des points qui peuvent donc vous alerter et savoir s'il y a des points d'action à faire. Et donc, surtout donc le document, vous allez avoir bien sûr le taux d'occupation des lits, la mortalité hospitalière. Pour ce qui concerne donc les médicaments essentiels, c'est un indicateur un peu transversal parce que comme ce sont les médicaments essentiels, voilà. La santé de la mère et de l'enfant, nous avons effectivement deux indicateurs, c'est-à-dire la fourniture de soins prénatals et les accouchements dans les formations sanitaires. Pour la vaccination, nous avons le Penta 3 qui est à ce niveau. Et la prévention et contrôle des infections, c'est surtout le personnel de santé infecté donc par Mpox et les décès de personnel de santé donc liés donc à Mpox. Pour le palu, également, nous avons deux indicateurs, notamment les consultations chez les enfants de moins de 5 ans et les décès liés au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Pour le VIH, nous avons bien sûr le pourcentage de PE-VIH nouvellement dépistés qui ont initié donc le traitement ARV et le pourcentage de PE-VIH qui ont réalisé la mesure de charge virale plasmatique. Donc, voilà résumé et vous aurez constaté que pour ce qui concerne la périodicité, nous avons donc choisi, en tout cas, nous avons proposé que ce soit donc selon une périodicité hebdomadaire et qui nous permettent effectivement de détecter les changements lorsqu'il y a effectivement des changements et de pouvoir prendre des décisions à temps. Donc voilà, globalement résumé effectivement donc le point des indicateurs. Merci à vous. Okay, thank you very much for that presentation. There were several questions around indicators. I hope that this has answered them to some extent. I'd like to remind panelists to please go to the Q&A and start answering on several questions that are related to your presentations. Okay, thank you very much, Bryce and Vivian. Now we'll have one last presentation before we go into Q&A. You can stand and stretch and just listen to this one more. And this presentation is going to be from Tanya. Tanya will present finally the WHO position paper on continuity of services in the context of Mpox outbreak. And prepare your questions. Remember to put up your hand if you have a question or to put it in the Q&A. Right, over to you, Tanya. Thank you very much, Dr. Miriam and Dr. Vivian, whom I've been working very closely with. I'm Tanya Kelly. I'm in the Case Management and Clinical Operations team in WHO HQ, focusing on emergencies. I will have a short presentation, and thank you, Mohammed, for bringing up the slides. I want to first, thank you very much. I want to really reflect on what's been said so far and to reiterate a couple of main points before I describe the position paper that we have in mind. Next slide, please. I think to go back to the first presentations, why the continuity of essential health services matters, I want to reiterate that the disruption of essential health services during outbreaks can result in the increase of numbers of deaths and disease also from non-outbreak causes. And I think a big lesson learned was that the COVID-19 pandemic highlighted that even the most robust health systems can be overwhelmed and compromised by an outbreak. Having said that, it's really important to balance demands. So that means responding to the health emergency, as well as simultaneously planning and coordinating action to maintain essential health service delivery. And this is quite a difficult balance, but it has to be done to mitigate the risk of a health system collapse. And I think another piece of evidence that came out from the pandemic from WHO is that we found that when hit by emergencies that require additional resources,
health facilities with service continuity plans did a lot better off. Countries with plans in place did a lot better off than countries that did not have a plan. Next slide, please. Next slide, please. Thank you, Mohammed. Just to show here this lovely framework, which I think points out the relationship between the formal health system, the community health system, community level health, and then the connected systems in between. And I think what I like about this diagram, which is well referenced and used by WHO, is that countries, depending on the extent of the outbreak, depending on the strength of the health system, can have the option to absorb, if you look at the blue box, to absorb with the capacity they have the numbers of persons with the disease, like, for example, Mpox in South Africa right now, where we don't have too many cases and the system is strong enough to absorb as it is, with no sort of new systems needing to be built. And then we have a situation like DRC, where the country may have to adapt its health systems now to maintain continuity of care for regular diseases, and then continuity of care for actual Mpox itself, particularly in IDP camps and crowded settings. And then you have a transformative system which is what happened with COVID-19, where health systems had to actually transform and radically change how they worked. Next slide, please. You've seen these tools. I like these tools very much, and I think it just reiterates the fact that we don't need to build something separate and additional, that we can actually draw on these tools to develop a set of indicators that we can use to track the overall functioning of the routine health system across communities and across facility service platforms. I want to bring your attention to the first one, the blue document here, which really does have, a very practical outline of what to do to design a continuity of care plan. So page 23 of the blue book there, the first book, has a template which can be used by member states, by partners, whoever is responsible for developing that in country. It describes how to get a team together. It describes how to prioritize risks, objective setting, how to develop the plan, and how to test the plan. And that first document is to be field tested and was just published in January 2021. So I want to bring your attention to that nice set of guidance for countries to use. Next slide, please. At the request of AFRO, we have been working together to also come up with some indicators that could be used for Mpox, but also more widely too. So these indicators, which I hope complement that of the previous presentation by CDC, really can be used for Mpox. We have 16 indicators, can be used for the Mpox outbreak, or more widely for infectious diseases. And importantly, the 16 indicators include a combination of factors that affect service use, as well as the number of people treated, and mortality, morbidity, and so on. So there's a real supply and demand avenue for these indicators. So the first one, for example, looks at staffing changes due to the outbreak, and I think this is really important. You can have sort of, you may have staffing that needs to be redeployed to the emergency. You may have absences due to sickness of health workforce, and so on, and these need to be measured. And I think a really important point with any formulation of indicators is that to measure change, we need to collect data often at various levels. Only collecting data through the routine health information system may not capture an issue
with the epidemic. So often information needs to be collected at a national level, a subnational level, and a local level as well. But it is context specific. And also next slide, please, first Mohammed. And also to point out that data may need to be collected in hotspots itself. So when there is a need for a continuity plan, it is not necessarily the whole country that needs to be involved in it, but the hotspots may be the priority areas. And the hotspots in the case of mpox might be the area that you want to set up some sort of sentinel surveillance system, so you can measure what is happening in the hotspots. So it's not to say the whole country needs to participate in all of this. If an outbreak is occurring in a particular geographic region, you may wish to focus just on that region. Thank you very much. Next slide. And I think just to finalize, when you select to measure your indicators, we are looking at factors that affect service use again. So that's access to services, resource, staff, lack of supply of resources. But we're also looking at, security and access of populations to health facilities and health-seeking behaviors. These are often more difficult to measure, but equally important. As is misinformation and stigma, as we all know, can occur. Ebola and mpox come to mind. Of course, understanding changes in demand may be difficult as patients' attitudes and beliefs are not usually routinely captured. It's something we do need to monitor. I've said already the level of the collection of data needs to be considered. The national routine system for collection of data may not be sensitive enough to pick up change. And you want to pick up change quickly because you want to develop an action plan to mitigate the collapse of the system. And I think importantly, as everybody has said, adaptation is really important. All the tools that WHO have are incredible, but they also all need to be adapted to the country context, to your local disease burden, to the reporting systems. They need to sort of take into account the financing and capacities at the country level. Thank you. Next slide. So with Dr. Vivian and others in Afro, we plan to publish a very, very short generic guidance for countries to start using in the context of mpox, drawing on evidence that WHO has already published. We would like to field test and fine-tune that in collaboration with other HQ departments and Africa CDC. And then in collaboration with other departments here in HQ, what is missing is perhaps the publication of an alert system. So that is a piece of work around understanding when to trigger the need for a health continuity plan. Thank you very much. That's the end of my presentation. Thank you very much. Okay, thank you, Tanya, for that presentation. We look forward to that guide that can be shared to all the countries. Now we have come to the Q&A session. I see that there are 11 questions that are not yet answered, although some have been answered. We look at that, but we also look at people who have put up their hands. We start with Mamadou Ibrahim, whose hand is up. Thank you very much, Dr. Miriam. Yeah. Thank you very much, colleagues. I would just like to reiterate to what most of our presenters have stated around the importance of having the plans from very early for community, for the continuity of health services captured. We are, as readiness, trying to incorporate this in every readiness assessment checklist that we are pushing out to countries. But as well as that, we'd like to emphasize to countries that didn't make this part of their early contingency plans, perhaps if you're doing reviews of your
plans, maybe interaction reviews, you emphasize this as a pillar to capture in the revised plans you are making. Back to you. Thank you very much, Ma. Okay, thank you. Fadana? Fadana, your hand is up. Please open her mic. Mohammed, can you open? Yeah, his mic is open. He just need to unmute himself. Okay. Unmute and give your comment, please, or question. We move, okay. We move to Ambrose Tarisuna. Please go ahead. Thanks very much for all the presenters for this wonderful session. And my question goes to Sohail, actually. I don't know whether Sohail is online, because for us to measure continuity of essential services, the services must be already there. And so I'm trying to query our health systems colleagues, and Sohail in particular, because do we have a clue about how many member states, for example, have defined their essential package of health services? Because that is what you want to measure as continuing. Because if you haven't yet defined an essential package of health services, then what continuity of essential package of services are you measuring? So the starting point would be really, for me, do we know that all member states have defined an essential package of health services? And then if that package is being assigned by level, do we routinely measure it in peacetime before even we get a shock event that those services are available? And then do we test in peacetime whether the functionality of the system delivers those services? That's what I've really been struggling with, because we focus a lot on continuity of essential services during outbreaks. But actually, sometimes these services are not even there without outbreaks because the package has not been defined. So I think the starting point really should be that we first define the essential package of services by level in a primary healthcare system. And then when we have a shock event, we begin to measure whether that package of essential services is actually continuing in addition to responding to the outbreak. Because if we don't define that, whatever we are measuring is really guessing. And I guess GPW 14 for us, that's why I was asking, tells us what we should be looking at. Do we have resilient infrastructure to respond to the climate change? Do we have do we have the adequate number of staff before even we look at surge capacity? So that is really my concern. And I really, Sohail, we really need, first of all, to go back to the drawing board. I know continuity of essential services is very important, but before we define the essential package of health services, we're missing the board. Over. Yeah, thank you, Ambrose, for that question. We need to have the services that we want to continue with. Sohail, you want to make a comment on that quickly? Miriam, thanks a lot. And Ambrose, thanks a lot. I think there's a similar question from another colleague. So Ambrose, there are a couple of references that are already in place. One is the WHO's USC compendium. It has got a comprehensive list of services. And then on humanitarian context, there is another guidance called H3. So that also defines the bundle of services. And then in Africa context, some countries, they do have their own list of essential health services, like even South Sudan has got its package of nutrition and essential health services. Ethiopia has a similar package. So yes, some countries, they do have their own list of essential health services, but the question is whether the financial protection and access are there. So that is a major one. If we do not have the financial and accessibility, financial protection and accessibility, then sometimes you can have the package, but that package is not fully accessible. So that part is something that we need to look at. But at the same time, we know that no country
if the service is not there, at least from a public health point of view, that means the capacity that we are expecting for IHR 2005 or Global Health Security Agenda is going to be a flawed one, given that the virus can continue to mutate. And so the protection that we'll have in the mainstream population will not be an effective one. Then what you and we had done, Amdos, I think with our colleagues in WHE here in Geneva, regional office, country office. So now under joint external evaluation package as well as ES for state party annual reporting, we have a capacity on health service provision. So one of the requirement of that capacity is each country to have the service package as well as health service continuity plan as a requirement. But the fundamental issue is the financial protection and accessibility. But I think what we perhaps need to do, we need to be pragmatic. We need to be pragmatic in a way. Definitely we need to have some types of service continuity plan from primary care up to tertiary level. Sorry, Mariam. I believe I answered the question, but we can continue the discussion. Back to you, Mariam. Okay, thank you. There's a question in Q&A. I don't know who will take this, panelists, maybe Vivian or the people from the IMS in DRC. Great present. Thanks for the organizers. It's saying WHO is moving from previously 10 pillars to 5. Collaborative surveillance, access to countermeasures, safe and scalable care, emergency coordination, community protection, basically the 5 C's of the HEPA. And the question is, are all member states expected to realign their response plans to these 5 pillars? And if yes, which pillar does essential service provision fall under? Vivian, you want to take an attempt at this? Yes. Yes, please go ahead. I'll open my video. Oops. Okay, yeah. Thank you, Dr. Miriam, and thank you for the very great questions. Just to reassure the participants that when we have an outbreak and then we set up an incident management system, we ensure that it is well aligned with the HEPA architecture. So from the onset of the outbreak, HQ will set up incident management system, which the regions will also based on that to set up their own incident management system. So the incident management system has their under the operations. That is where continuity of services is going to be aligned as one of the pillar. So basically, the IMS structure, it's already aligned with the HEPA, and under the IMS structure, continuity of services should be reflected as a pillar under the operations. So yeah, I don't know if that answers the questions, but that's what I can attend to for now. Thank you, and over. So basically, it continues, the IMS structure continues for now, and the health service provision pillar is under health operations. Now, the linkage with the 5 pillars, I think, will become clearer as we go by. There's a question again for Sohel. COVID was an opportunity to improve our health systems. Do we have any recent assessment to understand the status of healthcare services in countries? Recent. Mariam, is a fantastic question. I think after the PAL survey, I don't think we had a comprehensive survey apart from the modeling that we had done in terms of the excess mortality. But I think it's a great suggestions. I think given the backlog of services, I think accounted in every countries,
So it's good to look at it, I think, from current and future burden of disease perspective, whether we are ready for it while we are investing to develop the capacity for preparedness. So something we can do definitely as a cross-divisional approach between health emergency health systems as well as those in health promotions. And we can also welcome a regional partner like Africa CDC. What is the current state of health in from a USC and health security point of view? I think we have a fantastic tool, USPR, but unfortunately, I think the focus within that context is still on preparedness. So something perhaps we can revisit as an organization. Back to you. Okay, thank you. Anyone from Africa CDC would like to make a comment? Okay. Oui, Yes, please, go ahead. quelqu'un? Yes. Quelle est la question qui est posée? The question is about recent assessment of the status of health systems in the region. Anything that has been done? Any update? Pour ce qui concerne l'analyse de la situation sanitaire dans la région, je pense que cette analyse qui a été faite concerne essentiellement l'état de préparation des pays à faire face donc à cette épidémie de Mpox. Maintenant, pour ce qui concerne la santé globale et la capacité donc des États à faire face donc de manière globale, que ce soit aux menaces de sécurité sanitaire ou aux autres endémies, nous sommes en train également de finaliser notre document de stratégie de contrôle des maladies qui sera validé d'ailleurs à la fin de ce mois. Et certainement que nous avons effectivement un point sur l'analyse de la situation donc, des systèmes de santé dans ce document. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport donc, à cette préoccupation. Okay, Ambrose Talisuna, you wanted to add? Ambrose Talisuna, you wanted to add on this? I just wanted to make one clarification on, I think the IMS structure will not change. The 5 C's under the core capacities is really for building capacity. So if you look at continuity of essential services in terms of building capacity, that falls under the 5C of clinical care. And then when you look at collaborative surveillance, we are really looking at moving beyond indicator and event-based surveillance to more vulnerability surveillance. So that means that we are really looking at risks even in the animal sector for some of these. So I think these are, in the HEPA, those are core capabilities that need to be put in place. And I don't think they replace the structure of the IMS, but even then, the continuity of essential services is covered under the 5 C's under clinical care. Over. Okay, thank you. We go to Muhammad. Muhammad with the hand up. Muhammad. Thank you so much, and thank you to all the speakers. It was a wonderful learning experience. And thanks for answering the question regarding the access assessment, which was done in 2022. My second question is, like, we are continuously talking about pandemic or outbreak preparedness, that the continuity of health services during the emergencies. So kindly, if somebody could advise me that what is the status of the National Action Plan for Health Security? Do we have it in place in the countries? Because like if learning from COVID-19, like we only if we focus on the human health only. So like it came from bats and from animals. It was a zoonotic disease. Then we have learned from MERS, the bird flu, the swine flu. Then the One Health concept, it also falls under the IHR mandate and it's part of the National Action Plan for Health Security. So are we anywhere focusing on developing, or have we already developed the National Action Plans for Health Security where we are just focusing on all the 19 core components of IHR, or some of them might be the GHA 6 components? Thank you. Over.
Maybe I'll help to answer that question. Yes, following conduct of the joint external assessments, evaluation of their health systems, especially as related to IHR 2005, most countries, except I think there was only one or two, had developed the national action plans for health security. But we noted that implementation was a challenge because they were not able to raise all the required resources. The national action plans covered both they took a One Health approach basically, but were not able to implement all the activities. Implementation ranged from 25% to 80%, depending on the availability of resources and prioritization of the activities. Now there is an ongoing second round of joint external evaluations, and countries are undertaking updating or redevelopment of new national action plans for health security, better informed by the status based on the joint clinical evaluations, but also on the experience from COVID and other outbreaks. I hope that that answers your question. Thank you so very much. Thanks a lot. Okay, Sereke, your hand is up. We can take your question and then we finalize. A few more minutes, we move on to the country experiences. Sereke, are you still there? You can unmute and talk. If you're not there, we answer just a few questions in the Q&A. There were questions related to budget. And the questions related to budget were basically seeking guidance on how are we going to ensure the country's budget for continuity of essential services? How are we going to make sure that there's a dedicated budget for this, and also a dedicated budget in general for emergency preparedness and response? What is the guidance from WHO? What is the guidance from Africa CDC? Over to you, Sohail and Bikaba, for your input. Vivian, you can also add if you have any information. Mariam, do you want to start, or Vivian? Vivian, any? Yes, please, you can start, but you can start, Sohail, and then I will come after, please. Could you kindly reframe the question, because I was thinking something else? If you can kindly refresh me. The question is about budgeting. Mm-hmm. How can we ensure that countries are budgeting for continuity of essential services in emergencies, putting aside a dedicated budget for it and being able to use it? But also, how are we able to ensure that countries put a dedicated budget for emergency preparedness and response in general, which is quickly accessible in terms of emergencies? Yeah, that's clear now, Mariam. So I think we need to be pragmatic while we can remain ambitious. So I think one framing is the contingency funding, but the scope of contingency funding, I think, should need to be properly looked at, whether that covers the financial protection for essential services to the population. I think their technical argument is clear. For example, if routine immunization disrupted while we are providing services as specific to a particular threat, that means we are embracing excess mortality at the same time. So I think the technical argument is there, but in terms of the source of funding, I think it also depends on a country's own commitment, whether during that type of situation, the SARS capacity to provide services should need to be factored in from domestic financing. If it is not domestic financing, I think as part of development of country's response plan, I think we need to be very honest with the donors and external organizations that their financial support should need to factor in
the package of essential health services. What we do not want a situation that excess mortality is bigger than the hazard specific or emergency specific mortality and emergency specific the conditions. If that is the case, basically we are not doing a good job. So the options, I think, is first is we need to look at the scope of contingency funding, whether we can broaden it, we can make it more flexible so that we can avoid some of the bureaucracy. Second, if I mean, as now you have done, I think in MPOX incident command system, how can we factor service continuity there with a clear reference what we meant by service continuity is not just emergency specific medical care, is also protecting the population who has comorbidity. For example, I think the safe birth, like the cancer screening, cancer treatment, if we cannot protect that, I think that means we are not doing a good job. So that pillar has got a solemn responsibility now to define the scope of contingency funding as well as to look after the vulnerable population in that context. Then, sorry, I believe that's a good enough. I just have a call from WR from one of your country, Liberia, but I would let Vivian to speak and compliment. Okay, please, Yeah. Vivian, and quickly so that we move on. Yeah, thank you, Sohel. Yes, you have already given, I think, a part. What I can add to what Sohel said is really that as we are developing the plans to respond to various outbreaks, really, we need to make sure that it is continuity of services is well captured, both as the pillar that we have objective that we want to achieve with that we have related activity, we translate those objectives into activities, and then we budget for them so that as we mobilize resources to the response, we are at the same time mobilizing resources to ensure that as we respond, we continue to ensure continuity the services. We continue to ensure that essential services continue to be delivered. And one important point also is the plan of continuity of services, because that plan will give us the opportunity to think ahead of time, to say if the outbreak continues to increase, so how do we reorganize the services? How do we mobilize the resources? How do we make sure that these services continue to be operated? So if we have those plans in place before the outbreak, we can mobilize also resources to get them implemented during the outbreak using the contingency fund. Flexibility of the contingency fund also is very key. Yeah, that's what I can compliment. Thank you. I think for me, my simple answer would be continued advocacy. After we have understood the importance and after we have understood the planning, the need for planning, right from the beginning, the need to have an essential healthcare package defined, then we have to continue with advocacy with our governments, with our politicians and partners to make sure that they come to the same level of understanding and are able to agree to a budget for continuity of essential services. Somebody is asking whether AMR services are part of essential health services. It depends on how you have defined essential health services in your country. I understand it's a silent ongoing epidemic. Please engage with the country to agree on whether this comprises an essential health component it's a component of your essential health package. I saw a question from Liberia. Please reach out bilaterally to Vivian for further discussion. Colleagues, we have tried to answer as many questions as we could. I beg that we continue to 2 presentations, which will be country experiences. All that we have been talking may be theory. Let us hear from these 2 countries how they have put it into action. We start with South Africa.
Please go ahead. No, we start with DRC, okay? Dr. Valentin Mukunda. Sorry, Mukinda. Sorry if I have not pronounced your name well. Please go ahead, doctor. Dr. Mukinda is there? Sasa iko wapi? We go to South Africa then. South Africa. Oh, Yes. thank you very much. Thank you very much. We are just trying to put up our slides. Yeah, thank you, Mr. Magoro. Okay. Just go to slideshow. You are ready to go. We almost there. Yes, yes. Okay. Well, Dr. Nanjira, thank you very much. Nanyunja, yes. Yes. Thank you very much for the opportunity that you've given us, and sincere apologies, for butchering your name there. Of course, what is it that we would have done if it had not been for, the fact that Dr. Vivian and Dr. Bryce have gladly, made us part of this, wonderful opportunity to share, our experience. Now, as a way of starting, the outline of our update this afternoon would be just to cover a bit of background. We'll show you, the Mpox epicurve. We'll also speak about what we are doing in as far as continuity of essential health services is concerned here in South Africa. And we shall later on share technical resources, many of which you have already seen. And of course, we'll speak just a little bit about some, important work that we are doing in this pillar of integrating, the Mpox activity to the HIV program, and then we will conclude. Now, just as a way of, setting the scene, Dr. Vivian has already, reminded us about the fact that when we have got threats to healthcare service delivery, in the form of pandemics, it may be disasters and other catastrophic events, often health services are disrupted. And what we have noted is that when there is disruption of health services, we find a situation where health services become, overwhelmed. There is increased demand, for services. And of course, there is shortage of healthcare workers, where in certain instances, you may find that there are reassignments, others become fearful, others, fall sick, and there may be issues of those that die as well. So it's absolutely critical that the health services should remain operational, even in the context of an outbreak. And of course, we are taking the cue from many lessons that we have learned during the recent COVID pandemic. And of course, the consequences of having services that are not continued lead to increased morbidity, deaths, and of course, emergency-related conditions as well, without necessarily negating increased need of risk, secondary emergencies or even epidemics as well. So we are reminded that the WHO has very clear standing recommendations to member states when it comes to Mpox, as a way of ensuring that we do not fall into some of the issues that we have identified during the COVID pandemic. And of course, without necessarily going through all these standing recommendations, which we are going to share with you, is just to ensure that as countries, we develop and implement the national Mpox plans that build on WHO strategies and guidance as well. And we are hoping to be able to show you how we are contributing through our pillar on continuity of essential health services in this national Mpox plan. And of course, laboratory-based surveillance, absolutely critical. We also need to ensure that there is community protection as well, by ensuring that we continue to engage members of the communities through risk communication efforts
and of course, ensuring that individuals with suspected or known Mpox cases are also managed appropriately. But what's absolutely critical is that we need to refrain from instituting travel ban measures. And we have seen not only with Mpox, but also with MVD as well. So those are some of the standing recommendations that makes it absolutely critical for us to ensure that continuity of essential health services becomes strengthened in our context. So just to give you a bit of epidemiological context in as far as the South African Mpox outbreak is concerned, up to now, we have a total of 25 reported cases with a 12% case fatality rate. But what is critical is that up to now, the 29th of October, we have not had any case that has been reported thus far. So which is something very good, which shows that the outbreak itself is currently under control, because the last case was reported back on the 25th of October. Although we have noted that there are large pauses between the cases, we are taking care to ensure that we do not lower our guard. So just to give you an idea of how the 25 cases are spread throughout 9 provinces of South Africa, the 3 provinces that were affected was the Western Cape, which had a total of 2 cases. And of course, all the cases have recovered. The next province that was affected is Gauteng province, which had 12 cases and 1 death. There are no active cases as well. And finally, KwaZulu-Natal, which had a total of 11 cases and with 2 deaths. So that's just to give you an indication of the fact that the provinces that were affected up to now are only 3 out of a total of 9 provinces that we have in the country. Now, what is it that we have done in the country to ensure that continuity of essential health services, it's strengthened and even considered at both national level and within the WHO context? We have the IMT, which is synergized very, very closely together with the work that is being done at the National Department of Health. And I must also say that linked to this, it's the fact that even the report that I'm sharing today has been prepared in very close consultation with our counterparts at the National Department of Health. So as part of this IMT, Mpox prevention and response plan has been developed, and this response plan has got a total of 13 pillars. One of the 13 pillars is continuity of essential health services pillar. So through this pillar, we provide regular, weekly updates, not only as a WHO country team, but also together with how we link with the National Department of Health. And there's been various, assessments that have been conducted, starting with the risk assessment for Mpox disease through consolidation, sub-national preparedness checklist. This was, in a way, a makeshift checklist, which was, very, very essential at the time of its use. And it assisted us to gather quite a lot of information, identifying risks across the facilities. And linked to that, which followed the risk assessment, had been our work at the WHO country office of adapting to local context the guideline which Vivian has shared with us earlier. It's the health services continuity planning for public health emergencies, continuity of essential health services facility assessment tool. We found this guideline to be absolutely critical. And of course, there's already work that we are putting together to ensure that these assessments are extended far beyond the 3 provinces that have been affected, to include the other 9 provinces. And this is the perfect opportunity for us to do this, given the fact that the outbreak is currently under control. And lastly, together with the EPRT that leads us, we are involved in an IAR planning, which is currently underway. So the next steps in as far as how we are going to do and take the work of the pillar forward is for us to ensure that the facility readiness assessment in the country gets to be extended beyond the 3 provinces. But more importantly, we are going to be doing this
by ensuring that we piggyback and use experiences from the profiles that have been generated within the country through the work that we do with the National Department of Health of ideal health facility assessments. And we will be doing that to expand, important work that is to include continuity of health, of essential health services tool. And linked to that will be mapping, health facilities, both public and private, in the context of ensuring that pathways, referral pathways are clearly outlined. And we are doing this, as you have heard from both Dr. Bryce and Dr. Vivian, to ensure that the important building block, WHO building block on health system strengthening, continue to be supported adequately. And the technical resources that we have used up to so far, you can see we have listed them up there. It's the Health Services Continuity Planning for Public Health Emergencies, a handbook for health facilities. And linked to this handbook, there's also a Word document which is easily adaptable to country context, which we have used, including the STAR, which is the Strategic Toolkit for Assessing Health Risk in Health Facilities. And of course, the last tool is the Facility Assessment Tool, as you can see towards the right. Now, the work that we have done in strengthening continuity of essential health services, it's also associated with the integration efforts, which we have been involved in together with the HIV program, where the screening guidelines, screening tools were appropriately updated, including the manner in which we can identify an integrated approach to ensure that we are able to screen mpox even when we are screening for HIV as well. So this strategy, in our view, has gone a long way to protect the country's most vulnerable populations. We're talking about female sex workers, men who have sex with men, MSM, including IDUs, and those that are in correctional setting, and those that are mostly affected by the high prevalence, of HIV. These are one of the most vulnerable groups that we have in our country. And of course, health workers, as I have already indicated above, have been appropriately capacitated for them to be able to diagnose and treat both diseases using the integrated screening tool that has been developed, and also to identify mpox risk factors while HIV clients are receiving treatment. Now, we are saying as a country, based on our experience, that continuity of essential health services for us, it's a call for action, especially in our setting, in the African region, and also, within the context of, South Africa as a country as well. And looking forward, beyond strengthening continuity of health services, as it has already been mentioned by, there's someone who asked the question around, providing a service package in line with what we have defined as a service package. But over and above that, we need to have dedicated efforts to improve, our health infrastructure, because we have noted and learned during COVID, and of course linked to some of the work, initial pioneering disinfection work of COVID-19 that was done by the late Professor Anton Stolz in South Africa. We have learned that, during that time, services were completely disrupted. And in many instances, the disruptions were not only led by clinicians, but were also led by representatives of labor because of the fear. So we are saying we have learned a lot during that period. What we need to do is to ensure that we strengthen our health infrastructure. We need to ensure that our health infrastructure is compliant to both occupational health and safety standards, and of course, including the ideal, standards and health facility standards that have been set as designated within the country as well. We are an outbreak-prone continent. In our region, Africa accounts for 70% of the world emergencies. And based on this, it's very, very important that we take the lead and ensure that we strengthen our efforts to ensure that we are able to continue remaining relevant in providing essential health services, especially at primary care setting, as we were reminded by Dr. Bryce. Not only that, those are some of the efforts in which Professor Stolz was also
fighting for, before he lost his life back in 2020. And of course, integration of MPOX to HIV programs, and of course, other programs to ensure that we are able to manage, the MPOX condition, not in a parallel manner, but as integrated within the entire service package. So, Chair, let me pause here with the fear of, exceeding the time that has been allocated, and it's over to you. Thank you very much. Okay, thank you for that very informative presentation, Mr. Magor. Do we have now Dr. Mkinda? If not, yes, please. Yes. Bonjour, Dr. Myriam. Bonjour, chers collègues. Now you're ready? OK, 1 minute. Je partage la présentation. Oh là là. We have 10 minutes. Oui. After which we need to close. OK. But colleagues, as you've heard from South Africa, a good example of the efforts they are doing to, yes, you're ready? Okay, go ahead. OK. Merci beaucoup. En fait, on a été interrompu par la connexion Internet. C'est ce qui nous a un peu perturbé. Effectivement, la RDC, comme les collègues viennent de le dire, la RDC est l'un des pays qui n'avait pas intégré le pilier your continuité. slides in slideshow. Yeah. Allô, est-ce que vous me recevez? Not yet, but maybe you can go ahead to save time. Yeah. OK, je disais que la RDC est l'un des pays qui n'avait pas intégré la continuité des services dans son plan du départ de réponse à Mpox. Et donc, nous nous sommes rattrapés au cours de la mise en œuvre de la réponse. Et donc, l'opération est en cours. Ma petite exposé va prendre 5 points au total. C'est le contexte, l'action entreprise pour incorporer la continuité des services, la collaboration avec les partenaires, quelques résultats qu'on a obtenus, les contraintes et les prochaines étapes. Ainsi, nous allons terminer par les leçons que nous avons apprises jusqu'à présent. Docteur Valentin, rappelez-vous, il faut d'abord aller en mode slideshow, ensuite partager. Donc, arrêtez votre partage, restez en mode diapositive, projection diapositive, ensuite partager. La fenêtre où vous voyez votre écran en mode diapositive. But we are losing minutes. Mohammed, you quickly project. OK. OK. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Ce n'est pas en mode plein écran, mais bon, vu que le temps passe, je pense qu'on va se contenter de ça. Oui. Continue, yeah. OK. Et donc, c'est comme j'ai dit dans le plan du travail,
Le contexte du pays, la RDC, c'est un grand pays qui a 26 provinces, dont 11 de ces 26 provinces sont des provinces qui sont endémiques au monkeypox. Et donc, en décembre 2022, il y a eu déclaration officielle. Il y a eu déclaration officielle de l'épidémie de Mpox en RDC. Et en février 2023, le Centre des opérations des urgences de santé publique de la RDC a déclenché la coordination de cette réponse-là en mettant en place un système de gestion de l'incident au pays. Et à la suite de cette montée de Mpox en RDC, le DG de l'OMS a déclaré la Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale compte tenu de sa propagation à l'intérieur de la RDC et même dans beaucoup de pays africains. Comme vous le savez, il y a 11 régions, provinces endémiques, mais les provinces de l'Est ont toujours été indemnes à Mpox. Mais cette fois-ci, même les provinces de l'Est de la RDC connaissent les cas de Mpox. Et nous savons que dans ces provinces-là, il y a un problème d'insécurité et de mouvements de population très intenses qui sévissent dans ces provinces. Et cela a favorisé une propagation intense de la maladie dans ces provinces de l'Est. C'est ainsi qu'après la mise à l'échelle de cette épidémie en Afrique et au monde, le pays a revu son plan de réponse. Et en revoyant son plan de réponse, malheureusement, le pilier continuité des services n'a pas été non plus pris en compte. Mais c'est après qu'on s'est rappelé qu'il fallait mettre le pilier dans le plan d'action et le budgétiser. En ce qui concerne la brève situation épidémiologique, la RDC, c'est un des grands pays fournisseurs de cas de Mpox. Jusqu'à la semaine 43, on a déjà comptabilisé plus de 38 000 cas suspects de Mpox, avec plus de 1000 décès, faisant une létalité de 2,8%. Le nombre de cas confirmés est estimé à 8 607 cas confirmés. Vous voyez les courbes qui sont les courbes qui sont sur la dia. Excusez-moi. Voilà, je voulais parler des courbes qui sont sur la dia. Et donc, depuis 6 semaines actuellement, nous assistons à une diminution de cas de décès, mais une augmentation du nombre de cas suspects de monkeypox. Et comme vous voyez la répartition géographique de ces cas, de l'est à l'ouest, du nord au sud, le pays est touché par les cas de Mpox, avec 5 provinces très atteintes par cette épidémie. Il s'agit des provinces du Sud Kivu, Équateur, Sankuru, Sud-Obangi et Chopo. Et la hiérarchie de nombre de cas par province est montrée dans les tableaux que vous êtes en train de suivre. Voilà. Alors, quelles sont les activités qu'on a entreprises pour rattraper ce retard d'intégration d'activités de ces piliers dans la réponse Mpox? Et donc, il y a eu d'abord engagement de discussion avec les différents DIM du ministère de la Santé et de l'OMS. Il y a eu beaucoup de réunions de plaidoyer par rapport à ça, qui ont été facilitées par l'acceptation facile de toutes les parties prenantes à incorporer le pilier continuité des services dans le plan de réponse. Comme le plan de réponse était déjà écrit, au niveau du ministère de la Santé, ce pilier a été mis comme annexe au plan de réponse et dans le plan du bureau pays OMS,
ces piliers est bel et bien incorporé dans le plan du bureau pays et budgétisé. Et donc, nous avons fait le listage des activités et des indicateurs. Nous avons aussi cartographié les centres de prise en charge de Mpox. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer le plan de continuité des services et faire les plaidoyers pour la mobilisation des ressources. Alors, les processus qu'on a suivis par rapport à la collaboration entre parties prenantes, ce sont ces réunions-là que je venais de dire. Il y a eu élaboration et validation conjointe des annexes sur les activités concrètes et tangibles de la continuité des services. Et puis, l'acceptation et inclusion des activités dans le plan de préparation et réponse à Mpox en RDC, cela se passe convenablement. Quelques résultats qu'on a obtenus, les contraintes, c'est cette inclusion officielle du côté du ministère et du côté des partenaires. La continuité des services de soins de santé essentiels est bel et bien reconnue comme pilier de la réponse à Mpox cette fois-ci. Et elle est budgétisée. Et donc, nous sommes à l'étape de des plaidoyers pour la mobilisation des ressources. Les contraintes qu'on a eues par rapport à ces piliers, c'est le fait que le pilier n'est pas financé. Parce qu'au départ, ça n'a pas été pris en compte dans le plan de réponse. Et puis aussi, une autre contrainte, c'est cette faible perception initiale qu'on avait de la continuité des services. Parce que le plus souvent, dans la réponse aux épidémies, excusez-moi, on opte pour la gratuité des soins et la livraison des médicaments. Et ça s'est limité à ces points-là. Mais avec l'épidémie de Mpox, je pense que nous sommes allés au-delà avec les indicateurs que les collègues d'Afro venaient de lister et que nous avons adoptés au sein du pays. Et nous sommes donc au-delà, nous sommes au niveau de mettre les activités sur le terrain et assurer le suivi de ces indicateurs sur le terrain en fonction de l'impact que le Mpox fait dans les structures de santé. Une des contraintes aussi, c'est le fait que le système de santé au pays est dysfonctionnel. Et donc, ça pose un problème, même en dehors de Mpox, le système de santé comme tel n'a pas un fonctionnement optimal pour bien prendre en charge les malades. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Pour l'instant, nous sommes dans l'élaboration d'un plan de continuité spécifique de continuité des services. Et nous faisons notre mieux pour introduire la mise en œuvre des activités de continuité des services et assurer le suivi de ces indicateurs. Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et comme leçon apprise par rapport à cette introduction tardive de la continuité des services dans la réponse Mpox, nous avons vu qu'il y a une très grande importance de plaidoyer pour intégrer ce pilier avec l'acceptation de toutes les parties prenantes. Et comme je l'ai dit, il y a une très grande nécessité d'une collaboration étroite avec les partenaires techniques et les autorités nationales pour qu'on soit un et qu'on accepte ces piliers comme faisant partie de la réponse directe à Mpox ou à une autre épidémie. Nous avons aussi nous avons aussi appris qu'il y a nécessité sincèrement d'un renforcement des capacités locales pour assurer cette continuité des services. Et cela pourra contribuer au renforcement de la résilience du système de santé pendant la riposte. Voilà, cher docteur Myriam, chers collègues, c'est là où je termine ma petite exposé. Je vous remercie.
Okay, thank you very much, Dr. Mukenda, for this presentation. We have seen two examples, DRC, where they initially left out the pillar on continuity of essential services. Later, they have included it with no budget yet, but they are trying to mobilize resources. I don't know if they have considered integrating some mpox response activities in the HIV response, because we saw this as a good lesson learned from the South African response. You could also tell us about that. Then we saw the South African response and how they learned. I think for me, I can say they learned a lesson from COVID. And now when mpox came, they tried to integrate continuity of essential services from the beginning. I see only one question. Let us attend to that one question, and then we get our closing remarks. Yes, Pierre, if you are still there. Pierre, if you are still there. Has Pierre opened his mic? Okay, Pierre is, yes, please go ahead. Yeah, I think he doesn't have a mic. I gave him the permission to talk. But the mic is not appearing. It means his mic is not. Okay, so we are not able to get Pierre's question. I think I want to comment on something as we close in the Q&A. Ezini mentioned that essential health services continuity plan should account for various scenarios based on the emergencies evolving situation. I think this is good that he's mentioning, and the services maintained, like what you plan at the beginning of the outbreak, may be different from what you need when the outbreak has escalated significantly. So agility is highly recommended. And I think that we need to, when we are making these health system continuity plans, I think that we need to put such into consideration. I have also seen the importance of including the plan from beginning so that it can have also a budget. And with a budget, then you can see what you need to do done. Without a budget, it's difficult. The other issue is about what we have seen from South Africa, integrating it into other existing services for sustainability. That is also something that is useful. But I hope that from here, each one of us has picked a big lesson on, each one of us has picked a big lesson on how to move forward regarding continuity of essential services, learning from our previous experiences. I can see that the countries are all trying, but we are not yet there. When you look at the number of countries that have included this pillar in their plans for mpox response, it is quite worrying. I think we need to go back, rethink, and see how we can improve in this area. The aim is to make the system more resilient and reduce the shocks. In the chat, Dr. Sohail has mentioned that we may not avoid completely a disruption, but we can minimize this disruption because of the plans we have in place and because of the resilience that we have built into the system. Dr. Ambrose also highlighted the key point that you need to have the package that you intend to protect. So identification of the essential health package is key. And we noted that the essential health package can be different at different levels. But the important thing is to
identify this package. And then in our plan, we see how to protect or maintain this essential health package through the different levels of the emergency. I thank you all for your continued attention. It has been a long webinar. We have lost several people, but for you who have persisted up to the end, I clap hands for you. And I hope that you have learned a lot. Presentations will be shared. The recording will be on YouTube for those that want to go back and revise. Presentations that will be shared in French, and you want interpretation in English, I propose that you use Google interpretation services. And we move forward. Vivian, I call for closing remarks. I note that Dr. Yamiogo is not around. Oh, sorry, Dr. Yamiogo is back. Thank you so much. We call upon you to give your closing remarks. Thank you, WR. Yeah, merci beaucoup à tout le monde. J'espère qu'il y a la traduction. Je voudrais remercier tous les présentateurs et tous ceux qui ont pris le temps vraiment de contribuer à ce webinaire qui est extrêmement important, extrêmement important. Donc, au nom de Africa CDC et à mon nom personnel, je voulais dire que la question de la continuité des services est une question centrale. C'est la deuxième face de la même médaille. L'autre face étant l'épidémie et l'autre face étant bâtir la résilience des systèmes de santé. On ne peut pas séparer les deux. Donc, c'est une question de planification. On commence par là. Il faut planifier, pendant qu'on répond à l'urgence, il faut planifier la continuité des services. Il faut aussi, comme on l'a écouté, intégrer nos interventions avec les autres services qui existent. Pas seulement regarder l'épidémie pour laquelle on est en train de répondre, mais aussi intégrer à tous les autres problèmes de santé qui se déroulent dans la même localité. La continuité des services, il faut y croire. Il faut y penser à chaque fois que l'on répond à un événement de santé publique majeur. Il faut prévoir un budget pour cela. Donc, il faut planifier avec le budget. Et il faut surtout travailler en partenariat. On ne peut pas travailler tout seul. L'aspect service de santé essentiel pour garantir ces services est un travail collectif de partenariat que nous devons renforcer. Il faut avoir des indicateurs de suivi. On a vu qu'il y a des outils qui existent partagés par l'OMS. Il y a des guides techniques, il y a des outils. Dans ces outils, il y a des indicateurs. Il faut qu'on se les approprie dans chaque pays et qu'on puisse suivre quels sont les progrès pendant qu'on répond à l'épidémie, quels sont les progrès dans le domaine de la continuité des services. Et je voulais, une fois de plus, saluer cette initiative. Nous allons utiliser l'opportunité de la réponse au Mpox pour montrer que l'intégration des services essentiels, la continuité des services essentiels est réelle. Dans le plan de réponse pour dans les incidents managers continentaux du Mpox, nous avons retenu des domaines du système de santé que nous devons renforcer pendant qu'on répond au Mpox. Il y a la question de la digitalisation des systèmes, il y a la question des agents de santé communautaire, il y a la question d'offrir des services d'eau et d'assainissement dans les services de santé et dans les écoles. Et il y a toute la question ayant trait au laboratoire. Il faut qu'à la fin de la réponse à la pandémie, donc cette épidémie de Mpox, on ait bâti aussi les systèmes de laboratoire. Voilà des domaines, par exemple, qui nous ont donné, qui sont des pistes de réflexion et nous pensons pouvoir le faire. Une fois de plus, merci beaucoup aux animateurs, aux animatrices. Merci à tous les présentateurs. C'est une avancée pour notre région africaine. C'est une avancée pour notre continent. Nous allons maintenir ces interactions et je pense qu'on va continuer à tirer les leçons de l'ensemble des pays qui ont fait de belles présentations et on pourra aller de l'avant. Je vous remercie et passez une excellente
soirée pour les uns et un excellent après-midi pour les autres. Yeah, Merci. thank you very much, Dr. Yamiogo, for those remarks. With that, I think we bring this webinar to a close. Thank you all for your participation. Thank you, WR, for your participation. Bye to all of you. You can Merci. put your Bye. video and say bye. So goodbye, Chair. Thank you very much. We hope that we'll Bye. put you. into Goodbye. practice what we have Bye, learned. everybody. Right. Bye.